Turn it up. Lou's got the airwaves on lock. Ladies and gentlemen, it's about to go down. Ladies and gentlemen. May I have attention, please? Anyway, since the last time wepo hapa katika Mambo Mseto, how has it been for you? A lot has gone down. Good things though. Good things. Alhamdulillah, thank God. Like what have you been able to achieve? Opportunities present to one after the other. Yeah, so after tumemaliza projects zetu na OMONDI, he went mute. So mimi sitaketi chini nikimgoja mtu atekeleze, responsibilities zake, keeping in mind that he may take over, at the time. So I appreciate everything Eric did from the moment I'll initiate kufanya kazi kwetu, and how he facilitated the two projects, Single and Baby Shower. And I understand him going silent. Being ndo mwenye alikuwa na facilitate the projects, niye ndo kila kitu ilikuwa ni yeye. Itafika mali mtu akue overwhelmed, So I understand. But again, I can't sit and wait. I'm a woman of action and I have to go out there and look for those opportunities, because sababu zile opportunities hazita you go look for them. So when I realized I'm a mute and there's nothing that is going on, I decided to buy one of the projects I'd done with the producer alikuwa recommend huyo ni Jegede. I bought one project. Inaitwa Sheshe. I released just an audio. And then nilikuwa na try sana ni release before 2021 ishe. I managed 31st 2021 December nilitoa hiyo Sheshe just audio. Then between January and now I've been working on an EP because earlier on in December someone approached me. At first they wanted me to be a brand ambassador of a dating app they have. So they were like, apart from being a brand ambassador, I would like you to do a song for the app. So kidogo when I'm getting to know this person, kumbe wana company inaitwa Jabali Entertainment. They facilitate people with projects for people who have different talents, naimba, whatever it is. So baada amekuja, because his Jabali is based on the States, okay? So when he came, we met, had several meetings. I got to understand the agenda of Jabali and everything, and he was like, let's try working on a project. And that's how I decided to start working on an EP project. Na ndo nimetoa Chuni ndo ya kwanza. Yeah, out of I think itakuwa 12 songs, I'm not sure. Yeah, working on them pole pole. So yeah, that's the month that has been going on. Okay, so we'll come back to all that. Hiyo ni brief tu ya yale ambayo umeweza kufanikisha ama yale ambayo amejiri tokea mara mwisho uwepo hapa. Lakini kabla ya kuja kwa haya yote, unajua kwa msanii wa kike na msanii yote, especially msanii anayepata attention sana, kuna kuja na pressure sana. Do you experience this pressure kutoka kwa fans na expectations ambazo ni nje ya uwezo wako labda? I don't really immerse myself with what that is out there. Specific kwa sema fans. Kuna ile pressure iko. Utapata most typical public figures, celebrities, they will feel that pressure when they feel like they have to constantly give something to the people. So I don't want to sipendi kujiweka kwa hiyo pressure ati lazima nifanye sijui nini ndio nikuwe relevant and everything. Me I just chill, sit back and do what is good for me. Pose aliplay role ya kufanya watu wakujue. Before that watu wengi labda wasinge kujua. Labda wangekuja kujua baadaye, but he did at least kupatia platform. Ndio tushazungumza sana kuhusiana na kile ambacho kilijiri pa ukatoka. Kulikuwa na post ambayo uliweka juzi, ulikuwa nafikiri ulikuwa umesema ilikuwa kama post ya shukrani, right? Ambapo tuweza kuhusiana na hii post ambayo ulisema ukimshukuru Pose licha ya yale ambayo yalitokea. Okay, main agenda was giving a recap because account yangu Instagram initial account was hacked. So I got this account from someone who was posting my content
one of those pseudo accounts. Sasa zile vitu zimepostiwa kule unaona si authentic tena vile zinakaa nini. So I was doing something called rebranding. So I have to post like really good stuff so I had to post recap kutoka mali nilianza mpaka mali nimefika, na of course he was part of that success journey. So I had to include him there. That was it. Because every person who contributed to my success, I believe I have to give credit. That's true. And it's very, very important. Very important. Na ulichokifanya kizuri kwa sababu sio kila mtu ambaye anakumbuka kusema asante. Yes, true. Ama ku appreciate kile kizuri ambacho amefanyiwa. So for that ni jambo zuri sana, but since utoke kwake alishai ku reach out, Posey alishai ku reach out kutafuta labda. To be honest, the moment nili decide to cut off completely. Ile siku yo wakati, that moment I was like, I want nothing to do with Saldido, nothing to do with Willy Paul. I blocked him everywhere, kila mahali. So I think between that time and like 2 weeks after, nilikuwa napata calls from hidden numbers, private numbers, and I was guessing yeye. So I'm not sure, but I'm sure amejaribu kunitafuta. Hamjaongea? Kutoka hiyo siku nimemblock kila mali. Never ever. Na unahisi kwamba ameattempt? I am sure 100%. Iwapo labda angependa. Unajua duniani tunasema kwamba hakuna madui wa kudumu. True story. Na kwa sababu ulishamtolea shukrani. Suppose Posey tu aseme bwana you still bado fursa yako, nafasi yako. Rudi nyumbani. I go where there are opportunities, I go where the future is promising, and in Saldido sikuwa naona hiyo. Suppose mambo ya change. Simona amesema mpaka siku ile kuitwa bwana mkunaji. Ma blessings yaingie. The things that a change man. Mimi ni mtu nikishafunga chapter I ban and nasahau. So akikutafuta kibiashara? Probably hiyo, maybe hiyo, unless ni hiyo. But if you ask me this question like 3 months ago, ningekwambia naweza rudi tufanye song lakini si anda Saldido, mimi tu kama featuring msanii. Why? Or him as a featuring. But it may change because I've been learning so much about him concerning me, and I'm like What do you mean? What have you learned? I can't be working with people wenye wanitaki, you know? Hakutaki vipi? Learning what? I'm not sure I'm supposed to disclose this information, but I'm not going to mention names. But when Eric took me, he was trying his best to make sure I'm not being helped the way Eric alikuwa ananisaidia. You see, vitu kaa hizo. Why would you, like, ukiona mtu anaendelea, just let them be. So sielewi mbona anajaribu sana Lakini kwa hiyo unafikiria kwamba alijaribu I don't know. Sitaki kumuongelea vibaya, but I just feel like so given an opportunity ya kufanya collaboration wewe na Posey, akitaka collaboration labda in future. Actually, there's a song we did before I left. That song is so good. Hiyo inafanya ni kwenda second guess. I want to go back and just do that song. Oh, you love the song? That song is amazing. What was the song about? Actually, it was depicting my true personality, my true self in terms of music. So it was, what was it talking about? It was just love song. Kama tu asila, ilikuwa kama fall in love, but sasa refined. Zaidi, like way much better. Why do you like that song in particular so much? Because nilikuwa na feel I was singing myself, like what I truly am. Yeah. What happens to that song because your vocals are there? Mimi kusema ukweli, mimi sitadanganya. If I ever hear that song coming out na mtu amereplace sauti yangu, I'll feel bad, very bad. You'll take action. No, there's nothing I can do because it's not my project. But I'll feel so akisema turudi tufanye hiki tu. Hiyo song. Imagine nitarudi. So Posey hiyo ikipita kikwambia tu. I'll go back and do that song. So Posey sasa akisema kuna hii song ulikuwa umeacha turudi tuifanye. Na kwa serious twende to shoot because the song is done. Oh, the song is done. The song is done. Sitari tulikuwa tusha record. So akisema akwe serious twende to shoot, na after shoot ni video tu alizane story ishe. Me I'll go. Lakini unajua binadamu tena ni wale. Huwezi jua labda moyo wake pia labda kuna mahali alikuwa umemgusa. Na labda mrudi mfanye kazi
chemistry rudi. Kivipi? Haiwezekani, ni maisha yangu imeendelea sana. If you know what I mean. So no. Lakini given a chance utarudi ufanye hiyo ngoma. Your song, I would do anything for that song. It's a really nice piece, honestly. Okay, I hope Pose hears this. Kuna ngoma ambayo Miss P ameifanya kwa Pose, walifanya pamoja. It's a good song ambayo Miss P leo anasema ikiwa kuna fursa ya kurudi kufanya kazi na Pose, then it will be that song, that particular song. She's ready. Miss P never. So kama anakusikia English vizuri. Lakini sasa shida ni how will he reach me? Mimi si unblocking watu. Sasa afanyeje? Okay, so saa hizi akitaka kuwasiliana na wewe afanyeje? Tafute njia zake. You know, when you want something, you go for it. Whatever at whatever cost. So Mwandada. At whatever cost. Mwandada. Pose, umepewa changamoto. Ulifanya kazi kwa Pose, ukatoka kwa Pose ukaenda kwa Eric Omondi. Umefanya kazi na Eric Omondi ambapo umejaliwa kuweza kutengeneza rebrand pia, ulikuja vizuri, watu wakakusikia PSP bado yupo. And then ukaenda kimya. Yes, as in kukaani sioni squeeze sana kama Eric Omondi. So I would like to know, mkataba wako wewe na Eric Omondi ulikuwa ni gani? Was he signing you under label yake? That was Will he sign? No, we didn't. Alhamdulillah. Sikujifunga. I think from Saldido I learned. Before niketi chini ni sign kitu, right now I need to be very vigilant. I need to be very careful. So I haven't signed anything yet. What was the agreement? Kwa sababu uliingia mzima. It was by word of mouth. But that was his intention, kuni sign under big time. So but what happened? Why didn't he sign you? What went wrong? For a lack of a better term, I just don't think he's serious. He's a serious person. Like, what do you mean? When you are ukiwa na intention ya kufanya kitu, you take initiative. Na in this case, tungeketi chini na lawyers to discuss hizi vitu, to sign literally, and work yanze kufanywa. So basi alikusaidia ukafanya, alisimamia, ngoja, muziki ambao uliutoa waitwaje? Ndio. Hii ngoma ambayo ulifanya na yeye. Baby shower. Ilikuwa ni kila kitu alisimamia yeye. Kila kitu kila sunni. Yeah, that's why I'm saying despite the fact that we are not working together, I'm still very grateful for what he did. So he only called you akwambia bana nitakusupport kwa hii kazi. So baada hapo what would make him mute, as you mentioned? I really don't know, but me, I'm trying to kujiconvince, maybe ile pressure na kuoverwhelmed that he's taking care of everything. Unajua kusimamia msanii kila kitu, it costs a lot, you know. So I really understand him honestly, kama ilikuwa imefika hiyo point ako overwhelmed na kila kitu, you know. Have you tried reaching out, or is this your own conclusion? No, let me tell you. Mimi na communication, I communicate. Communication is key, by the way. Ndivyo mtaelewana, you will get to have a clear understanding of what is going on. So mimi, after tumemaliza hizo baby shower events, I called, I texted. Hapo ndo nilijua huyu. So alikuwa hajibu ama hapokei? No response. At all? No. Mpaka and mimi nimeona amenyamaza hivyo, and I was like, okay, I think I should now take my strides alone. Did you inform him that now I'm moving on? Mwenyewe pick simu, I'm not he's not reaching out back. How am I supposed to? But there are people ambao wako around Eric Omondi ambao. Yeah. I told the manager, kuna manager alikuwa amenipa. So I communicated to the manager and nikamwambia kila kitu. I set things straight. Did you ever try to reach Eric Omondi through the other people? The manager? Yes, I have. I've done no everything. Response. No response. Hata mwenyewe ananiambia, "Hey, Eric amekuwa ni ngumu kumpata nini." What will you do in that case? I have to move on. Life goes on. Okay. So
ulifanya naye kazi, experience ilikuwa vipi? Niona mmepiga na event. It was nice in terms of exposure. Because thanks to Eric pia numbers pale social media zili increase. So experience ilikuwa ni positive. It was a good experience working with him. So ilikuwa mkifanya hizo shows nini, unapata kipato chako, unapata malipo? Yes, najibu swali yako. Yes, go on. Ulikuwa unapata malipo vizuri, unakaa vizuri. Mbona hapa kwenye pesa unacheka? Tupa jibu. Unasisitiza tu vizuri. Ulikuwa unalipo vizuri sana. Aya. Is it that funny? I know, right? Is it that funny? Ulikuwa unapewa pesa nyingi za kazi. She communicating. Tuachie hapo, mnyo ni siri yetu. So were you being paid, yes or no? Yes. To answer your question, yes. Usiulize zaidi hapo. Yeah, okay. Don't you think that watakushangaa kwamba watakuchukulia kwamba unaruka sana, ulikuwa kwa pozeo, ukatoka kwa pozeo, ukaenda kwa OMONDI, ukatoka kwa OMONDI? What people think, what people have to say is not my problem. So saizi uko chini ya management. Maisha ni yangu. Upangwingwi. Upangwingwi. So saizi uko na new management? Yes. We had previously discussed it kwa isho. Nimemention Jabali Mali. Yes. So hao ndo nafanya kazi nao sasa hivi. Walikuwa approach? Wakasema kwamba wangependa kufanya naye kazi? Na ndio kaishia sasa kuwa chini ya. Umesign mkataba nao? I haven't signed anything yet. You're not signing? Nimekwambia mimi kabla nijifunge have to their steps. So tukifika nikirudi maybe hapa ndakuwa nimesign vitu nitawaambia, but right now mnafanya kazi kivipi? Wao wamesimamia project mpya? Yes, the true new one. Bila kusaini mkataba? Don't you think you are risking kwamba unajiingiza mahali alafu baadaye itakuja kuwa lawama? No, the good thing is we've been having procedures, and I think neza kuwa niko mtu stupid if I allowed history to repeat itself. Yeah. So I have my own reasons why nili allow or facilitate this project through me without having any contract signed. So you're still in discussions? We're still in discussion. Okay, we'll be back, ladies and gentlemen. Miss P, that's the name.